Students, now next topic we are going to study, that is microbial enzymes. Nowadays, instead of chemical catalyst, microbial enzymes are used in chemical industry. केमिकल कॅटॅलिस्टच्या ऐवजी मायक्रोबियल एन्झाईम्स हे केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये आजकाल यूज केलं जातं. These enzymes are active at low temperature, pH and pressure, due to which the energy is saved and erosion proof instruments are also not necessary. या एन्झाईम्समुळे एनर्जी पण सेव्ह होते आणि जे सॉईल इरोशन प्रूफ इन्स्ट्रुमेंट्स पण होऊ शकत नाही. एन्झाईम्स कॅरी आउट specific process. Hence, unnecessary byproducts are not formed, due to which the expenses on purification are minimized. Unnecessary byproducts न झाल्यामुळे प्युरिफिकेशनचे एक्सपेन्सेससुद्धा वाचतात. In case of microbial enzymatic reaction, elimination and decomposition of waste material is avoided and enzymes can be reused. हे एन्झाईम्स आपण परत रियूजसुद्धा करू शकतो. Hence, such enzymes are eco-friendly. हे एन्झाईम्स इको-फ्रेंडली असतात. Some example of microbial enzymes are reductases, transferases, hydrolysis, lysases, isomerases, algases, etc. Process of dirt musk removal occurs at a low temperature due to mixing of enzymes with detergent. डर्ट रिमूव्ह करायचं असेल तर हे एन्झाईम्स आपण डिटर्जंट बरोबर मिक्स करतो. ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज सिरप कॅन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉर्नफ्लोअर by action of enzymes obtained from Bacillus and Streptomyces. आपल्याला जर ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोजचं सिरप बनवायचं असेल तर आपण ते कोणापासून करू शकतो, तर कॉर्नफ्लॉवर. आणि ह्या कॉर्नफ्लॉवरमध्ये आपण हे एन्झाईम्स घालून, जे एन्झाईम्स आहेत ते कोणापासून आलेले आहेत, Bacilli and Streptomyces. Microbial enzymes are used in various industries like cheese, plant extracts, textile, leather, paper, etc. मायक्रोबियल एन्झाईम्स ज्या आहेत ते आपण कुठे यूज करतो, तर ह्या सगळ्या इंडस्ट्रीजमध्ये, चीज मेकिंग इंडस्ट्रीज, प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट्स जो काढला जातो त्याच्यात, त्यानंतर टेक्स्टाईल, लेदर, पेपर एक्सेट्रा. प्लांट एक्स्ट्रॅक्टमध्ये आपल्याला माहिती असेल की समजा आपल्याला प्लॅन्टपासनं जर गम किंवा काही दुसरं हे पाहिजे असेल त्याचा एक्स्ट्रॅक्ट, तर आपण त्याच्यासाठी हा मायक्रोबियल एन्झाईम्स यूज करू शकतो. Food materials like cold drink, ice cream, cakes, juices are available in various colors and flavors. So, how read the ingredients and their properties printed on the bottle of the cold drink and juices and vapors of the ice cream. So, this is the homework, that if you get cold drink, juices and vapors of ice cream, you have to read the ingredients what are to be used
for preparing these. Now, next is organic acid used in the various commercial products and microbes used for same. First is sugar. Source is sugar and beet, molasses, ammonia, salt. Microbes, Bacterium, Corynebacterium, L-glutamic acid, and use production of monosodium glutamate, Ajinomoto, which is used for Chinese food. Sugar, molasses, salt, aspergillus niger, citric acid, drinks, toffees, chocolates production. Next is glucose, corn step, liquor, aspergillus niger, gluconic acid, production of mineral used as a supplement for calcium and iron. Next आहे molasses, corn step, liquor, lactobacillus delbrueckii, lactic acid, source of nitrogen, production of vitamins. Molasses, corn step, liquor, aspergillus itaconic acid, use is paper, textile, plastic industries, gum production. So we have studied about this table also, in which we have seen the sources, the microbes, the amino acid, and the uses. So I think you must have thoroughly understood it.